In this video, I will teach you 10 adjectives words. Adjective means in Arabic صفات. Let's get started. جميل, جميلة. Remember the one to the right side, جميل, masculine, جميلة, feminine. طويل, طويلة. قصير, قصيرة. واسع, واسعة, and we use it for non-human. كبير, كبيرة. صغير, صغيرة. سعيد, سعيدة. تعبان, تعبانة. مريض, مريضة. جوعان, جوعانة. Let's do some practicing. سعيد, سعيدة. What's the meaning? ما معنى سعيد, سعيدة؟ ما معنى سعيد, سعيدة؟ What's the meaning of تعبان, تعبانة؟ ما معنى تعبان, تعبانة؟ مريض, مريضة. ما معنى What's the meaning of مريض, مريضة؟ جوعان, جوعانة. سعيد, سعيدة. تعبان, تعبانة. مريض, مريضة. جوعان, جوعانة. One more time. Try to memorize the meanings of each one. سعيد, سعيدة. تعبان, تعبانة. مريض, مريضة. جوعان, جوعانة. سعيد, سعيدة. تعبان, تعبانة. مريض, مريضة. جوعان, جوعانة. واسع, واسعة. Remember we use this one for non-human. كبير, كبيرة. صغير, صغيرة. واسع, واسعة. كبير, كبيرة. صغير, صغيرة. One more time. واسع, واسعة. كبير, كبيرة. صغير, صغيرة. واسع, واسعة. كبير, كبيرة. صغير, صغيرة. جميل, جميلة. طويل, طويلة. قصير, قصيرة. One more time. جميل, جميلة. طويل, طويلة. قصير, قصيرة. One more time. جميل, جميلة. طويل,
طويلة قصير قصيرة جميل جميلة طويل طويلة قصير قصيرة. Now I want you to describe the following by saying each picture in Arabic. Describe each picture you see in Arabic. Now describe the first picture to the right, big shoes, small shoes. Then in the middle, try to say it one time masculine, one time feminine. And the third one, this building is tall. So try to say everything in Arabic. Stop the video right now. Please try to practice before you move on. حذاء كبير حذاء صغير. Big shoes, small shoes. جميل جميلة. بناية طويلة. Look at the noun and the adjectives. Both of them, they have to agree in gender. And all the time in Arabic, when we describe, we start with the noun and the adjectives toward the end. Now describe the first picture to the right. This male is sick and the female is sick as well. Next to it, this female is hungry and this guy is hungry as well. Describe all these 4 pictures. Stop the video right now. مريض مريضة جوعانة جوعان مريض مريضة جوعانة جوعان. Now let's describe the first picture to the right, big, then small, then happy. Again, please stop the video. Don't continue until you finish. كبير صغير سعيد سعيدة. One more time. كبير صغير سعيد سعيدة.